Well, in this series, we're going to go step by step until we understand what exactly is ailing the boy child. We'll talk to a number of them from different walks of life and see how their lives are like. Welcome back to your favorite program, Barazani and Baraza. I'm your host again, Ken Amani, ukipenda Baraza. Tumeasikia mengi na katika kipindi hiki tunataka kujua hawa vijana ambao they don't want to be responsible. What is the cause of all this? This generation that we have right now, there is a lot of question marks that we need to answer. And to help us answer that, we decided to check in our holy books so that we can get to know which direction to go. Kama nilivyoahidi, nitawaletea mjuzi na mtaalam ambaye labda pengine ameingia katika kitabu kitakatifu na ataweza kutuambia Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusu mambo haya, ili kwamba tuweze kumkumbusha kijana wa kiume kuwa hali ndio hii, lakini it can always get better. Welcome to the program, sir. Thank you. Yeah. So first and foremost, nitakuomba tafadhali utujulishe unaitwa nani na kazi yako ni ipi, kabla tuzame katika mada ya leo ambayo ni the irresponsible fathers, or if you like, the deadbeat fathers. Asante sana Bwana Ambani kwa hii fursa. Kwa majina mimi naitwa Pastor Frederick Gweth na toka katika kanisa la Winners Chapel Mombasa. Mimi ni pastoral assistant pale. Alafu pia ninafanya kazi zangu pia mimi ni mtu wa kutengeza magari, that is a panel beater by professional. Lakini kazi ya huduma mimi ni mchungaji pale Winners Chapel Mombasa. Oh, great. Great. Sasa tunataka utusaidie kupanel beat wanadamu. Najua kuna kule kupanel beat magari na kuyatengeza ili kwamba yanarudi hali nzuri. We all have our flaws in life. We are weaker beings. Tulizaliwa kwa dhambi na tunaishi kwa dhambi na malezi yetu pia yanakuwa kwa dhambi. Ndio sababu tunakuja kwenu kama wachungaji ili kwamba mtuweze kutulainisha ama kutupanel beat kama tulivyosema. So that we get to know where we are going wrong and what we need to do so that we go right. Now, mada yetu ya leo kama nilivyosema ni kina baba ambao hawataki kuwajibika. Kipindi hiki haswa ni kujaribu kumjenga kijana wa kiume ili kwamba tupate kuwarudisha katika ile hali ambayo tulikuwa na kina baba ambao wanawajibika, ambao tulikuwa na husbands ambao wanawajibika, ambao tulikuwa na wazee mitaani ambao walikuwa wakiona chochote wanawajibika. They become responsible and they take the responsibility of coming to us and telling us maadili yetu yanasema hivi na tunatakikana tuelekee upande huu. Vijana siku hizi kama tulivyoona, tumekuwa na section ya kwanza ambapo kina dada watoto wetu wa kike wametiwa mimba, wakazaa na wanaendelea kuwalea watoto wao peke yao. Kijana wa kiume alipotelea wapi? Sisi tunawalea watoto wetu. I will give you an example of myself. I have been a single parent for a very long time. And I have been personally responsible for my children's welfare. Na nafikiri mimi kama mimi nitasema labda pengine ni maadili niliyofunzwa kama nilipokuwa nalelewa nikiwa kijana, na pia baadaye nikajifikiria nikaona labda pengine yale maisha niliyoishi ya uchochole nikiwa kijana mdogo, siwezi kutaka watoto wangu waishi vile. What really went wrong to a level where we forgot to be responsible fathers, ilhali tunajua wazi, without having the head of the home, just like the Bible says, without having the head of the home, just like Christ is the head of the church, then there is a problem in that family. Asante sana Bwana Ken.
Ile kitu ningependa kusema, ile sababu ya kuwa tumekuwa na matatizo haya is because we have lost the basic. Tumepotea katika ile foundation iliyokuwa laid hapo awali. Ile msingi iliwekwa, tumeiwacha. Na msingi uko katika neno la Mungu, vile Mungu aliiweka. Tumekuwa na sisi na maadili yetu wenyewe, tumekuwa na njia zetu wenyewe za kutaka kuongoza maisha yetu na pia maisha za watoto wetu. Tunapata kuwa katika Biblia, utapata kuwa kitabu cha Zaburi ama Psalm chapter 11 verse 3, it says, if the foundation is faulty, what can a righteous man do? Kama msingi uko mdhaifu, hata yule mtu anayetembea katika haki pia njia zake zinakuwa dhaifu. Remember, foundation determine the strength of a building. Very true, very true. Foundation determine the durability of a building. Yes, yes. Foundation determine the stability of a building. Wow. Yes. Foundation determine the height of a building. Wow. So no matter how beautiful a building is, hata nyumba ikiwa imetengezwa vizuri namna gani, na kule msingi wake uko mbaya, si mzuri, au concrete, mawe, simiti hazikuwekwa vile inavyotakikana, hiyo nyumba kwa muda mfupi utaiona ina crack. Ama ita crumble kabisa. Ita crumble kabisa. Na unajua nyumba ikiwa foundation yake ni mbaya, huwezi tumia ujuzi wowote. Ujuzi ni kufanya nini? Ni kuanza tena pale chini. Sasa lazima turudi katika ule msingi ambaye Mungu alituwekea. Lazima turudi kwa ule msingi. Sasa tumewacha ule msingi, tunatumia njia zetu, tunaandika mpaka vitabu vyetu, tunawacha yale maadili Mungu aliweka, ambapo Mungu is the super being. Yeye ndio the super being. Biblia pia inasema, before I formed thee in thy mother's womb. That is Jeremiah 1:5. Before I formed thee in thy mother's womb, I knew thee and ordained you. Before even you came from out of your mother's belly, I had already formed thee, knew thee and ordained you. So kuna kitu Mungu tayari alishatutayarishia. Yeye ndio ana ile manual yetu kama wanadamu. Kila mmoja independently. Hii simu yako ukiwa nayo na hujaisoma manual utaitumia vibaya. Very true. Kuna vitu vingine vitakuwa hapo ndani hautavijua. Sasa kwa vile tumeacha ile misingi, tunafanya mambo na vile njia zetu tunajua wenyewe, mwishowe tunapata kuwa watoto wetu, ndoa zetu zinaenda kwa njia zisizo sawa. Ndio kwa maana kuna vilio kila wakati. Kuna vilio kila wakati. Kuna vilio kila wakati. Aliposema pale katika ile Jeremiah 1:5, before I formed thee in thy mother's womb, I had already ordained you to be a prophet upon nation, kwa mataifa. Hiyo maanisha kila mtoto anayezaliwa si mtoto wa wale wazazi peke yake. Mtoto akizaliwa kwa ajenda ya Mungu, amezaliwa ili kuwa kielelezo ama kufanikisha ulimwengu mzima. Si mtoto wangu peke yake. Utakumbuka wewe ni mtu wa zamani, utakumbuka kuwa kitambo mtoto hata akikosa mahali, jamii ilikuwa inaweza kumrekebisha. Wanakuja pamoja na wanakuja pamoja. Hapana, mtoto amemisbehave na hata anaweza kupewa punishment pale. Anaweza kuadhibiwa. Lakini siku hizi mtoto wako ana misbehave, unaletewa report, unasema mtoto wangu hawezi fanya kitu kama hiyo. You are protecting the child. Sasa tumewacha ku take responsibility kama wazazi, na ndio kwa maana tunalia sahi. Hiyo ndio kitu kinatufanya unaona kuwa watoto wa siku hizi si vile wanavyotakikana wawe. Maadili yamepotea. Especially mtoto wa kiume, njia zile anaongozwa nazo si sawa. Sio sawa. Umesema kitu mchungaji, kwa nikinunua simu sana lazima niangalie zile specs zake kabla sijaichukua. Kwa sababu labda pengine nataka kamera nzuri, nataka simu ambayo nikipiga namsikiza yule mtu vizuri, ama labda pengine kuna specs zingine ambazo
like today's generation, you want to do more than what we used to do. So in essence, this is the research before purchase. Tuongee juu ya ndoa na kwa nini hawa vijana wanakimbia. Are you telling me that the boy child is now the phone, such that yule dada kabla hajaolewa na huyu kijana afanye due diligence kwa ile simu, apate kujua what are the specs in this phone, amelelewa vipi, amekuwa vipi, wazazi wake walimpa maadili ya aina gani, ili kwamba aweze kujimas pale ndani. Is that what you're trying to say? Hivyo ndio kitu nasema. Hata ukiangalia katika wakati za kitambo, ndio wajua Biblia inagusa mambo yote. Nimekwambia Biblia ndio kama manual ya mwanadamu. Hata saa zingine tunasema tradition. Ukiangalia kulikuwa na misingi zingine pia za kitamaduni walikuwa wanafuata, ambapo pia Biblia inafuata hivyo hivyo. Siku hizi vijana wanakutana, wako mijini huko, wanakutana wao wenyewe kwa wenyewe. Wakishakutana hawataki hata kuwaeleza wazazi. Wakati wanakuja kueleza wazazi, inakuwaga mambo washafanya conclusion. Ama hata tayari washapata mtoto, washapata mimba, mambo yashafanyika, wameenda kiwango kikubwa. Lakini ukiangalia ni maadili ya kitambo, hata kwa Biblia unapata kuwa ilikuwa mtoto ama kijana akikutana na msichana, kitu cha kwanza walikuwa paka wajue hii familia, maadili yao, vitu vya wanavyoamini, tabia zao ni nini. Hii familia. Katika Kiafrika mashangazi walikuwa wanatumwa kujua kila kitu kiliko sawa, proper due diligence. Na ilikuwa wewe hauruhusiwi kuungana na yule msichana kabla hata wazazi hawajamjua. Na ikiwa atakuja pale, alikuwa hata anachukuliwa, anaambiwa wewe, kwa vile wakipata kuwa ni msichana yuko vile anapotakana, kijana pia vile anapotakana, walikuwa wanawekwa kando. Huyu anaambiwa wewe ishi na shangazi yako, wewe ishi na mjomba wako, tukitayarisha mambo mpaka ile siku ile iliyo sawa. Sasa haya mambo yote tumeyafanya. Watu siku hizi tuko na maisha ya Cerelac, instant, everything is instant, shortcuts. Sasa kwa vile tunapenda shortcut, maisha pia yanakuwa katika shortcut pia hivyo hivyo. Hatuwezi kuyapata yale mazuri, hatuwezi kuona manufaa ya ndoa, hatuwezi pia kuona manufaa ya maisha, kwa maana ni kama tumeruka zile mahali, tumeruka zile stairs ambapo yatakana ufike. Tumeanza juu badala ya kuanza pale chini. Na mtu anasema kitu kinachoanzwa juu peke yake ni mambo mawili. Kuna mtu alisema hivyo, choo inaanzwa kuanzia juu ikichimbwa, kaburi pia inaanzwa kutoka juu, haianzi chini. Kwa hivyo ukiwa kama kaburi inaanzwa juu, ni mahali gani unaenda chini zaidi. Sasa yale misingi tumewacha. Lakini let us understand that life is spiritual. Life is what? Is spiritual. So we're going deep into the spirit. Yeah, life is spiritual, and we must approach it spiritually. Because every one of us was ordained for a divine agenda. Kila mmoja wetu kuna vile Mungu alimkusudia yale ya kufanya katika hii dunia. So hakuna vile unaweza kwenda na nguvu za kimwili kutackle vitu vya kispiritual. No matter who you are, no matter dini gani unaotoka, lazima you must approach it in a spiritual way. Because life is spiritual. Life is spiritual. Kuna mahali hapa inasema Jeremiah chapter katika Jeremiah chapter 6 verse 16 inasema, thus say the Lord, standing in the old ways. Kuna ways, and see and ask for the old path. Hiyo ndio kitu tumekuja kufanya. Tunataka kufuata ile misingi, ile roots ambapo ilikuwa inafuatiliwa, ili watoto wetu, vijana wetu waweze kuishi katika ile maisha yanayofurahisha na yanakuwa katika kielelezo kizuri katika jamii.
Ngoja nikuulize mchungaji, kuna hali fulani ambayo tunaishi sisi kwa miaka hii ya sasa, wengi wetu, inaitwa rural urban migration. We leave the rural, we come to the urban setups. Why? Because tunakuja kutafuta kazi ili kwamba tuweze kujikimu maisha na watoto wetu waweze kupata karo na maisha na kulishwa na shelter and all that kind of thing. Hivi tunavyosema roots, our roots basically more often I'll look at it in this perspective. Kwa wazee wetu wa hapo zamani ambao waliishi in the rural areas ndio walikuwa wanayafuata haya maadili vizuri na hizi cultures zetu vizuri. Lakini sasa sisi tulipokuja mjini tukaanza kufata mambo mengine ama kuona mambo mengine ambayo ni tofauti na vile wazee wetu walivyokuwa wakiishi. Do you think that is one of the reasons as to why tumeacha foundation tukaanza kufanya mambo na shortcut? Hiyo pia inaweza kuwa sababu, kwa maana kitu cha kwanza ile tujue, ijapokuwa tumetoka katika rural na tumekuja katika urban setup, lakini responsibility bado ni ile ile. Responsibility haijalishi whether uko rural ama uko urban, misingi bado ni ile ile. Hile kitu tunaweza kusema ni kuwa ni wale wazazi wa kisasa wamesahau yale majukumu yao ambayo ni yale majukumu ya kitambo wanayochukua kama ilikuwa ni mizigo. Sasa unapata kuwa hata sasa hivi unapata mambo mengi wazazi wa sasa hivi wanawachia walimu. Sasa mwalimu atamfundisha mtoto elimu ama atamfundisha mtoto maadili ya maisha? Mambo mawili tofauti. Kwa maana yule mwalimu pia ana yake pia yeye. Sasa unapata yule mwalimu ameenda akawachiwa kila kitu. Wazazi yale maadili ya jamii, maadili na yale tamaduni zetu wameziwacha kuzifuata. Ama labda pengine hawapo. Ndio kulingana na yale maisha wamejisahau. Na ukijisahau katika what you are supposed to do, at the end of it result inakuwa mbaya. Kwa maana it is your responsibility. You respond to what you have been able to you respond to your ability. Responsibility. You respond to your ability. Yes. There's something that God has ordained you to do. You respond given you the ability. The ability. So you have to respond to it. As a parent, there's a responsibility. Kwa maana wewe ni una provide leadership. Wewe ni kama mentor. Sasa hizi vitu vyote ukiviwacha, ambapo ni misingi ya kumfanya yule mtoto aende kwa njia iliyo sawa. Je, huyo mtoto umempeleka wapi? Ataishi namna gani? So ijapokuwa tuko katika maisha ambapo inakimbia mbio, lakini tusisahau our responsibility, which is the basic of life. Imefika mahali saa hii saa zingine unasikia kwa vyombo vya habari unasema mtoto saa hii ajichagulie maisha anayotaka. Sikatai, saa zingine si vizuri tuwachagulie, lakini hata wewe ule mtoto za vile unamkuza utajua kile kitu kina mahali anaelekea. Saa zingine wanachagua ama wanaelekea njia zile zisizo sawa. Mtoto bado yuko kwa nyumba yako, unamlisha, unamfanyia kila kitu, tayari ushamnunulia smartphone. Ushamwanza kumexpose kwa vitu atatenda age ambapo is not supposed to. Sisi wakati wetu kulikuwa na wakati they would not be controlled. Yeah. Sasa unapata kuwa huwezi kumcontrol mtoto, kichwa chake, wajua mtoto akiwa mdogo kichwa chake huwa kiko empty. Sasa inategemea zile vitu vinajazwa pale. Sasa umeanza kumexpose kwa vitu ambapo ni si vyake katika kiwango hicho, bado ni mchanga. Sasa mwishowe anaanza kufuata tabia zingine zile haijastahili yeye katika umri wake. Ndio unapata tunaanza kuwa na mess. Mtoto wa miaka 10, 11, 12 anaweza anakuja nyumbani anakuambia, "Daddy, mimi nina boyfriend. Daddy, come and meet my girlfriend." At that age. Na wewe ambapo kwetu sisi miaka ile ilikuwa kwanza utaanzia wapi?
utaanzia wapi katika hicho vijana wadogo sana wamepata. Sasa unapata ile misingi tumewapatia wale watoto, especially the boy child, hanakuwa akiwa hana mili misingi ya leadership, hana misingi ya mentorship ya kuwa responsible, inaleta dates in life. Misingi ya leadership hakuna, misingi ya mentorship hakuna, misingi ya kuwa responsible haiko. Very key issues haiko. Sasa unapata hata saa zile kwa hapa nyumbani mambo mengi yanafanywa. So at the end of it all, when they get into marriage where they're supposed to be the you heads, expect the same. That's why baadaye unapata the girl child analemewa sana, ndio kwa maana anatoa focus sana na huyu the boy, ambapo anaharibu, anawachwa. To an extent unapata saa hii tunapoongea women ama wasichana wako more responsible kuliko vijana, because of the so many programs that are put in place to empower the culture. Yeah. And we are forgetting that the man is supposed to be the head of the home. Yeah. God is a structured God. God is a God who works with plan, and He started this structure well in advance for us. Please give us that structure. Tunajua katika structure ya family, the man is the head. Yeye ndo ana provide leadership, ana provide mentorship, anakuwa kama kielelezo ama example. Yeye ndio kama priest wa nyumba. Mwanamke alikuja pale kama helpmate. I give you Eve as a helper. As a helper. Kumsaidia huyu mwanamume kufika mahali Mungu amewaordain kufika. Not to lead, but to help. To help. So in essence, the woman is the neck and the man is the head. Na kuna vile the neck inaweza kuwa juu na head iwe ndio shingo. No, you can't do that. So if that is the structure and the way things are right now, the way we are basically empowering the woman at the expense of this boy child, don't you think now the neck is coming on top of the head? And that is sort of complicated. And in essence, this family, that is the body, now will become confused. Yeah, because ikiwa the woman ndio anakuwa the head, unapata value zake zote zitafuatwa na watoto, especially the boy child ataanza kuzifuata. The masculinity aspect of that man goes. Sasa utapata fikira zake, approach yake ya kila kitu anafuata vile mama anavyofuata. So I walk into a marriage and I expect this lady to take care of me. Yeah. I walk into this marriage and expect that I will be fed by this woman. I walk into this marriage because I expect the woman to basically finance the family. Sasa hiyo ndio inakuwa shida, na mwisho inakuwa yule mzigo kwa yule mwanamke. Ikishakuwa yule mwanamke inakuwa mzigo kwake, nyumba inakuwa haina amani tena. Inasambaratika. The structure is gone. So mwisho ndio unapata kuna siku hizi habari mbovu zinatokea, mara watu wameuana, mara watu wamefanya vituko. Kwa maana kila mtu hajachukua ile place yake na kutake responsibility. Mwanamke hajachukua place yake kama mwanamke na kutake responsibility of submission. Na the man pia hajachukua responsibility yake ya kuprovide leadership and to provide love katika ile familia. Yeah. The moment you provide love as a man to the woman, the woman ana submit to you as a queen. To you. Wow. Na wewe unakuwa kama king kwake. Inaenda hivyo. Provide that love. Biblia inasema kuwa tunaambiwa tupende kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Hata ijapokuwa kanisa ilikuwa na matatizo, ilikuwa na uchafu, lakini aliipenda hivyo, kwa maana upendo inafuta yale yote. Beautiful. Ukipenda, submission utaipata. So the woman will submit automatically. Whether she's empowered financially, whether she's empowered educationally, atakupenda.
Hivyo ndio vile misingi ilivyo. Na kwa nini saa zingine tunapata pia watoto siku hizi hatupate ile misingi? Tumeharibu ile misingi ya kuleta watoto wetu katika njia ilizo sawa. Tumeacha vitu vingi, misingi ile Mungu alitupa. Tunapata mahali inasema Proverbs chapter 22 verse 5 na 6 inasema, thorns and snare are in the ways of the proud. Katika maisha kuna miba, kuna vitu vya kuna mabonde. There are so many barriers, so many things. Milima na mabonde, kila kitu. Kuna mafisi, kuna kuna nyoka, you know, things that will distract us and disturb us. Wako. Unaelewa? And he that do keep his soul shall be far from them. Yule atajitenga, yule atajiweka vizuri, hatakuwa mbali na wao. Ndio inasema verse 6, train up a child in the way he should go, when he is old he will not depart from it. Train up, come again. Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. So this is a responsibility of us. So we are not training them. That's why nilikwambia siku hizi tumewachia paka walimu. This is an instruction from God. Yeah. Ni wewe mzazi, kama ni jukumu la mzazi kutrain yule mtoto. Because honestly, we don't just drive. Yeah. We don't just walk into a car and drive. We don't just hop onto a bicycle and ride. No. It takes time. And that is why there are these learning schools that we go to. Before you get involved in anything, you have to learn. Now, this is a subject called life. Yeah. That I'm just born and walked into, brought into this world. I don't know how to go about it. There has to be some guiding teacher for me to be able to move with this. I think that's basically what you're trying to tell us. Yeah. Kwa maana schooling ni periodic. Schooling is what? Periodic, yes. But training is lifetime. It's lifetime. Wow. There is no graduation in training. You train every single day. Every single day. From childhood you are being trained. When you enter, before you enter into marriage, you have to be trained. You are in marriage, you have to be trained to the end. Huwezi sema ati mimi hoja mahali nimefika, because I told you life is what? Is spiritual. So there is no graduation in spirituality. Because spirituality is life. Is life. Huwezi sema sasa mimi mahali nimefika. Kuna mtu juzi alikuwa anasema, unajua mimi alidivorce, tabia zake ilikuwa mbovu. Sasa anataka tena mwingine. Alafu anasema you see, mimi vile sasa nataka mwingine, nilikuwa na experience ama nina experience. Which kind of experience is that? That caused your divorce. That is not a good experience. It's not a good experience. So it means even you still have to do what? To learn. And to be trained. So life training is a lifetime, while schooling is periodic. That's why unapata tunawachia walimu schooling, watoto wana mess. Unapata wazazi wengi ukiwafuatilia vizuri wanafikiria unajua watoto wao, hawajui watoto wao kamwe, hawajui hata kidogo. You cannot interact with someone that you don't know. And you can't. So ndio haya mambo unapata watoto, especially mtoto wa kijana, from utotoni wanakuwa. Juzi nimeenda tulienda mahali, nilikuwa kwa shule moja. Mama ameshika mtoto, mama amedai nywele, na ameshika mtoto wake wa kijana pia mdogo, anamleta shuleni. Yule mtoto pia amemdai nywele. Wow. Amefanya dai nywele. Wow. Na akamwacha rasta. Wanakuja naye shule. Huyu mtoto mtoto alijipeleka mwenyewe saluni kufanya hizo vitu? No, mama ndiye alimfanya. Sasa wewe niambie, huyu kijana tayari hivyo ndio maisha yashaanzwa hivyo. Je, akizidi kuwa ni maisha gani anaenda kuwa? Uume utakuwa unapotea. Umepotea. Uume umepotea, responsibility imepotea. Sasa unapata huyu kijana ni anaweza kuingilia, yani yuko vulnerable to anything. You're vulnerable to anything. We are getting a lot here that we did not know. One thing I'm learning is life is a lifetime
training ground. We learn every single day. I am learning a lot from Mchungaji, and I'm getting to know that as we live with our children, we become kioo cha wale watoto. Na wewe ukiwa kioo cha wale watoto, wanataka wajione kama wewe. Kioo reflects what you are or who you are. And if you want your child to reflect good, then you have to be good. It is a responsibility, and a responsibility, if I'm not wrong, Bwana Mchungaji, it is an aspect of there is no option. That's true. It requires a lot of sacrifices. It requires a lot of patience. It requires a lot of giving. And dedication. I'm learning a lot. And as a parent out there, if we want the boy child to go back to where they are supposed to be, so that we raise a responsible and a great family, and in essence, a better generation to come, then we need to do exactly this. Take responsibility, like Mchungaji said. Mengi yamesemwa Mchungaji. Tunapotea njia, tunajikwaa. Na muhimu huwa tunasema mtu akijikwaa anaweza kuenuka, akajifuta na akaendelea na maisha. Kuna kina dada wengi, naomba useme nao kule nje, ambao labda pengine wamejikuta katika hali hii. Sisi vijana tumekuwa nao, na kisha baadaye tukapata watoto nao, na tukaja tukajitoa katika yale majukumu. Wale kina dada unaweza kuadvise nini? Ile kitu naweza kuadvise, kuna mchungaji mmoja ama bishop mmoja alisema, it is never too late to do right. It is never too late to do right. The moment you have found yourself on a wrong road, wisdom demand, do what? Make a U-turn. Jitafute tena. Have a meeting with yourself. Kwa maana ile njia ukiifuata vile vile bado unaenda wapi? Kuangamia. So wisdom ama hekima inakuruhusu ufanye nini? Ujirudie tena. Na kujirudia tulisema kuwa ni misingi. Anza kwa ule msingi ulio sawa. Ndio ulienda ile ya kwanza uliumwa na ukaona yale yote yamefanyika. Haijamaanisha kuwa ndoa ni mbaya. Haijamaanisha kuwa wanaume ni wabaya. Maana imefikia mahali mpaka wanawake wengine wanasema sasa mimi wanaume ni kama umbwa. Hakuna tena mwanamume mzuri mahali. All men are dogs. All men are dogs. Wengine pia wanasema, wanaume pia wengine wanasema, sidhani kama tunaweza pata mwanamke mzuri mahali popote. Lakini wako. Na hao wanaume wazuri pia wako. Sasa ni wewe ujirudie tena. Na uanze ile misingi iliyo sawa. Jipackage vizuri. Kwa maana kuna wengine pia ndio unataka kuanza tena, lakini umeenda tena ukajiwachilia. You basically give up hope. Umeenda tena ukajiwachilia. Na ukijiwachilia, wale aina yako tena watakufuata. Because the decision was made by yourself. By yourself. Kwa hivyo sasa unataka kujirudia, anza ile misingi iliyo sawa. Tumezungumzia kuwa katika life is spiritual. Lazima ufuate kama njia za utaratibu za kanisa. Kama wewe ni Muislamu, fuata zile njia zinazotakikana kulingana na dini yako. Na dini nyingi utapata kuwa njia zao za kuhusu ndoa zote ni safi. Ni zile safi. Zifuate zile zilizo sawa. Sasa hii sikuje mtu akakwambia dada mimi nimekupenda, nimefall na wewe, basi mimi na wewe ndio hivyo. Umeniambia hivyo. Je, ushamchunguza vizuri? Is he a responsible man? Amelelewa wapi? Anaishi wapi? Mjue kabisa vizuri. Ukishamjua kabisa vizuri, kwa maana kila mtu ameordiniwa na Mungu kwa mtu wake, utapata yule mtu wako aliye sawa. Na kwa vile utakuwa umefanya njia sawa, hata hao watoto wako watakuwa na misingi mizuri. Utakuwa umetengezea misingi mizuri kwa hao watoto, na wao pia watafaulu maishani. Sasa ni hali ya kujirudia tena na kufuata ile msingi iliyo sawa.
Because at the end of it all, ulipokuja hapa duniani ulikuja peke yako. Ulizaliwa peke yako. Utakapokwenda watu hawazikwi pamoja. Unazikwa peke yako. Tunaambiwa kwa dini kuwa ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu utahukumiwa peke yako. So decisions are basically very individual and personal. Nikitaka kufa hivi sasa, naona wazi kuwa nikijirusha kutoka hapa, nikifika pale chini nitakuwa nimemaliza. Naona wazi kuwa ni kifo nitakuwa natafuta. Wewe umekutana na mtu na unaona wazi kuwa hii njia ninayochukua itaniangamiza. The decision is basically yours as an individual. Personal. To go for it or to let go. In this case, what you're telling us is sometimes tunajipeleka wenyewe katika zile shida zile njia zisizo sawa. Kwa maana ndio nilikwambia kwa the manual iliyo sawa katika misingi yetu ni nini? Neno la Mungu. Hiyo ndio njia iliyo sawa. Tuifuate ile misingi. Ndio kwa maana kuna mahali nilikusomea pale Jeremiah 6:16 ikisema kuwa let us look for the old path. Je, zile njia mama zetu, nyanya zetu walizifuata ambapo zilifanya paka ndoa zao zilikuwa sawa, zilikuwa wakaishi wakatulea paka tuko hivi. Ni njia gani walitumia? Kwa nini sasa njia zetu tumejifanya tu rahisi tu hivi kila kitu? Kwa maana kuna pia wanawake wamejiweka kiwango fulani paka ile thamani yao haiko, wako valueless. Wow, nilikuwa nataka tuzungumzie hilo. Kijana wa kiume anauliza, kuna dada nilikutana naye, mimi nakwenda kanisani, kama labda pengine nimekwenda madrasa, nimefunzwa vizuri na wazazi wangu. Na humu mjini nikakutana na huyu dada ambaye labda pengine ndiyo sikwenda katika ile due diligence ama kutafuta zile specs zile za simu, ndio natafuta the specific specs. Lakini bahati nzuri ama mbaya, yule dada akawa ni actress mzuri sana, na ikawa ameficha mambo fulani, na nikajibwaga pale. Kijana wa kiume ameishi vizuri, amelelewa vizuri, akafika pale akaja akajikuta yeye ndio the victim. Wacha nikwambie, kuna mtu alisema mchawi hawezi kujificha for a long time. Watu wengi husema kuwa love is blind. Ni urongo. Kwa maana the author of love is God. And God is not blind. What makes you to enter paka baadaye unasema kuwa nilijipata kuwa hii ndio kimefanyika is your lust. Exactly. Lust, if you don't differentiate between your lust and love, umeumia. So watu wengi wanaenda sana na lust. Na lust wajua ni mwili. Mwili inakusukuma. Inakusukuma lazima ufanye kile kibaya. Hauna control katika your spirit man. Ndio mwisho unapata unaanza kuhusiana na huyu katika njia za ngono mapema. Na ngono so the physical suppresses the spirit. Ngono ukishaingia, hata uwe mjanja namna gani ushashikwa. Kwa maana it involves your body, it involves your spirit, it involves your blood. Ni agano tayari ushafanya in the spiritual realm. Sasa saa zile umefanya haya mambo mapema kabla, tayari hata ufanye nini, kuna attachment fulani ishaingia pale. Spiritual. Ushajicage. Sasa huku pata nafasi ile aka kumjua huyu vizuri, ushaingia, umeenda kwa level nyingine ya juu ambapo kujitoa inakuwa ngumu. So tayari ushajisnare. So usiseme kuwa, watu wengi husema hivyo kwa maana tunapata hizo counseling kanisani. Anasema mimi nimekuja tu nikajipata tayari, kumbe huyu alinidanganya. No. Mungu hadiakiwi. What you sow is what you reap. Na Mungu hawezi kuambatanisha kondoo na mbwa mwitu.
hafanyi makosa hayo. Ikiwa kweli wewe unasema kweli uko kanisani, umekuwa ukifanya kila kitu iliyo sawa, maadiliani nyumbani na familia yako yote ni sawa, hafanyi makosa hayo. Na pengine kama kuna kitu chochote kinatokea, atakuonyesha signs. Atakuonyesha kuna tu vitu vitatokea katika ile courtship yenu, ama katika ile kujuana kwetu. Kuna tu vitu vitakuwa vinatokea vidogo vidogo ya kukuonyesha kuwa huyu, haya ndio vitu tatarajia. So ikiwa siwezani nayo, utayaona mapema. Acha mapema. Mapema. Don't make that decision of throwing yourself from 7th floor and expect to be alive. Don't make that decision of throwing yourself from 20th floor and expect to be alive. Viewers, we learn every single day. We are in training every single day. At our age right now, I'm actually learning from Mchungaji. Life is a life of training. Do not make decisions, rash decisions, before you get into this thing called marriage, because it is not a rehearsal. It is a lifetime commitment. It is a responsibility, and especially when you bring forth children who will look up to you as their role models, kioo chao, ili kwamba wapate maisha mazuri. I thank you for being with us, and I thank you for allowing us to teach you tonight. Asante sana mchungaji. Asante. Asante. So you have an option. Never say nilijikuta pale. Thank you for watching. This is Barazani na Baraza, and your host is Ken Ambani. The program is shot live from location at Kilua Holiday Resort, Mombasa. You're always welcome. Goodbye.